The month of Ramadan is a time when Muslims fast to seek Allah's blessing, His forgiveness and mercy. Islamic Relief in this month reaches out to them through one of its recessional programs to provide standard food rations to the marginalized poor, particularly the women-headed household and the ones that have orphan children, elderly people, especially who are fasting during the holy Ramadan. This is also a month when poor communities in Bangladesh face food crisis due to rising food price, flood, river erosion, higher fuel cost, and an increased demand. They cannot afford to buy food that they and their family needs. As a result, more and more people go hunger, face gross malnutrition, and keep sliding back into a cycle of poverty. Ramadan puts extra stress on them in getting access to at least 3 full meals. In some cases, after a whole day of fasting, a vast majority of rural poor, particularly marginalized community, don't get nutritious food. Ramadan is an ideal time for Islamic Relief to empathize with those who go without food. Every year, Islamic Relief raises resources for its donor partners across the world to help the rural poor of Bangladesh and distributes basic food items for Iftar and Sahri countrywide. In the year 2011, the Ramadan project started on 1st August 2011. Under the Ramadan project, food packets were distributed to 5,700 families across 23 districts of Bangladesh, covering 22,480 individual beneficiaries. Each packet contains 15 kg rice, 3 kg lentils, 1.5 liter cooking oil, 1.5 kg chickpeas, and 1.5 kg sugar. The packet was distributed to the vulnerable poorest family either through local NGO or through community-based organizations or by Islamic Relief directly. Islamic Relief distributed the food directly in areas where it has its direct field presence. The covering districts were chosen considering the severity of poverty and natural disaster proneness. Around 5,000 families across the whole Bangladesh. We have covered around 30 districts and some of the poorest of the poor people in Bangladesh. And we have primarily focused on the rural poor, particularly the places which are prone to disasters, particularly flood. And now, for example, you have the flood season coming in. So in the selection of the people, we have taken care that the poorest of the poor are covered. The families were selected in a participatory way with the active participation of the community in group meeting. প্রত্যেকটা খানা থেকে 2-3 করে সদস্য নিয়ে আমরা বসি এবং এফজিটির মাধ্যমে পেয়ারের বিভিন্ন টুলস অ্যাপ্লাই করে আমরা তাদের সাথে আলোচনা করি এবং আলোচনা করে যে এই গ্রামে সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ কে আছে, দরিদ্র পরিবার কোনটা, আমরা এইভাবে আমরা র্যাঙ্কিং করে আমরা পরিবারগুলো সিলেকশন করি। ওরা যখন আমাদের কাছে এসছে তখন তাদের মাধ্যমে ছেড়ে দিচ্ছি যে এখানে সবচেয়ে গরিব কে আছে, ওরাই নির্বাচন করছে যে কে গরিব। এই রমজান প্রোগ্রাম স্থানীয় দরিদ্র মানুষের এই বিশেষ করে বন্যাপীড়িত এবং নদী ভাঙনে যারা যে সমস্ত পরিবার আছেন তাদের জন্য এই রমজান প্রোগ্রাম এই রমজান মাসে যথেষ্ট কাজ দেবে। আমরা আশা করি যারা আমাদের রমজান প্রোগ্রামে বিভিন্ন সময় তাদের দান করেন সেই দানের মাত্রাটা যেন আরও বাড়ে এবং আমরা যাতে করে বাংলাদেশে এই ধরনের দরিদ্র যে সমস্ত পরিবার আছে তাদেরকে আরও বেশি কাভারেজের আন্ডারে আনতে পারি। In Feople district, through a partnership with Beneficiary Friendship Forum (BFF) and in the presence of District Commissioner Helaluddin Ahmed and the Country Director of Islamic Relief Worldwide Bangladesh Javed Amir and the Program Manager of Islamic Relief Mustaq Hossain, distributed 200 packets on 7th August 2011. গত বছর দেওয়া হয়েছিল, দেওয়া হচ্ছে।
এবং প্রতি বছর আবার কুরবানির সময় আমরা দেখেছি গরু জবাই করে গরু গোশত মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়, যারা কুরবান করতে পারে না, যাদের আর্থিক সামর্থ্য নাই। তো সুতরাং আমরা আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা ইসলামিক রিলিফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেরকে ধন্যবাদ জানাই। Astha Social Development Organization, one of the partner of Islamic Relief at Dinajpur district, distributed food packets to 200 families in the presence of the district commissioner Jamaluddin Ahmed. অনেক কষ্ট করে মহিলারা পরিবারকে টিকে রেখে পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে চায়, তো তাদেরকে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য খুব আনন্দের বিষয়, আমি খুব খুশি হয়েছি এটি দেখে। প্রত্যেকটা মহল্লায় যারা আছে প্রত্যেককেই যদি দিতে পারতাম তো আমার অনেক ভালো লাগতো। The project complements other food security projects of Islamic Relief worldwide Bangladesh and covers areas that are not covered by other programs, yet the communities are vulnerable for various reasons. আমাদের অভাব তো বাবু, অভার জন্য আমি বলি দিল, আমি পাইলাম খাবো, সব আমি মাছ ধরি এইমাত্র। চিনি, চাউল, তেল এটা ইসলামী নেতাকে দিছে। And we hope that this humble effort will increase, inshallah, with your contribution as much as possible. And the more you contribute to this country, to the poor of this country in Bangladesh, the more we reach out to the poor of the country. Islamic Relief Bangladesh is contributing for poverty elevation in Bangladesh by integrating the community participation in vulnerable areas since 1991, particularly to reduce the mitigate human suffering during and after any emergency and disaster.